Hello everybody and welcome to my channel. In today's class, let us solve a problem on computation of elements of cost. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೇನುಗಳಿವೆ ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಫೈಂಡ್ TC is total cost, AFC is average fixed cost, then AVC is average variable cost, ATC that is average total cost, and MC that is marginal cost. ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. They have given us the output ranges from 0 to 7. Then TFC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ TFC ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಇದ್ರೂ 240, ಔಟ್ಪುಟ್ 7 ಇದ್ರೂ 240ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚೇಂಜ್. ದೆನ್ TVC, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 0 ಇದೆ, 1 ಆದಾಗ 120, 2 ಆದಾಗ 200, 3 ಆದಾಗ 270. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. With this information, we need to find out the elements. These are the various elements of cost. So let us proceed and find out the elements of cost. So here I have prepared the table. So computation of elements of cost. So first 3 columns will be the information given in the problem. So output, TFC, TVC. So ಮೊದಲು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಔಟ್ಪುಟ್, TFC ಮತ್ತು TVC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ TC, AFC, AVC, ATC ಆ್ಯಂಡ್ MC. So to calculate each of one of them, we need formula or we need to understand the relationship between the elements. Okay. So first let me write out the information given. So first in the output column, I will write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 because there are 7 elements. Next TFC is same till the 7th output. So 240, we shall write 240 in front of the output. So 240 for each of the output. So this is the feature of the fixed cost. It never changes with the output. Output ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then next TVC information is given. Just write it out. So 0, 120, 200, 270, 320, 420, 552 and 720. So this is the information which has been given. Now let us find out TC. Now what is TC? We need to understand the relationship. TC is equal to TFC, that is fixed cost, plus total variable cost. So total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. So now let us see what is, here are the 2 columns which has been given. 2 ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಿಕಾಸ್ TC is equal to TFC plus TVC. So when we add, let us see what we get. 240 plus 0, 240. 240 plus 120 will be 360. 240 plus 200, 440. 240 plus 270 will be 510. 240 plus 320 will be
560. 240 plus 420 will be 660. Then 240 plus 552 will be 692. Then 240 plus 720 will be 960. So we have computed the total cost for the various output levels. So this will be the total cost. Now let us take up next AFC, that is average fixed cost. So we are finding out the average. So how we are going to find out the average? Again, let us understand the relationship. AFC, average, is how we calculate total divided by number of units. So AFC is total fixed cost, which has been given in the problem, total fixed cost divided by output. Divided by output. So here are the various output levels. Now let us compute it. Now the first one, AFC, total fixed cost is 240, output is 0. So 240 divided by 0, will it mean that the fixed cost is, average fixed cost is 0? No, because fixed cost is not related to output. Whether you manufacture any output or not, you have to bear the fixed cost. Output ನೀವು 0 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 240. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ರೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಓನರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ವಿಲ್ ಬಿ 240. 240 divided by 2, 120. Then 240 divided by 3 will be 80. Next 240 divided by 4 will be 60. Then 240 divided by 5, 48. 240 divided by 6 will be 40. 240 divided by 7 will be 34.29, rounded off to 9. Okay, so this is how we will find out AFC. Now next AVC. Again AVC, same, it depends upon what is the output you have manufactured. So TVC divided by output. So let us write it here. AVC is equal to TVC divided by output. TVC divided by output. So we are distributing it. The total variable cost, we are distributing it among various output levels. Now TVC first is 0 because it is depending upon the output. Variable cost yavattu output ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ TVCನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆವ್ರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಇದೆ, TVCನೂ 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ AVCನೂ ಕೂಡ 0ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then next 120, that is we have to take this column, TVC column and output column. So next 120 divided by 1 will be 120. Next 200 divided by 2 will be 100. Next 270 divided by 3 will be 90. Then 320 divided by 4 will be 80. 420 divided by 5 will be 84. 552 divided by 6 will be 92. 720 divided by 7 will be 102.86. Okay, so just ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Then next we have ATC, that is average total cost. So how did we find out total cost? Total cost find out ಮಾಡುವಾಗ TFC plus TVC ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ATC find out ಮಾಡುವಾಗ AFC plus AVC ತಗೋಬೇಕು. So ATC is equal to AFC plus AVC. We are going to add them. So let us add them here. These two columns, AFC plus AVC, will give us ATC. 240 plus 0 will be 240.
240 plus 120, 360. 120 plus 100 will be 220. 80 plus 90, 170. 60 plus 80, 140. 48 plus 84 will be 132. Then next we have 40 plus 92, again we get 132. Then last 34.29 plus 102 plus 86, we get 137.15. So we have computed ATC. Now the last one, marginal cost. What is marginal cost? It is the cost incurred to manufacture one more unit of the output. ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ MC is equal to total cost for n output minus total cost of n minus 1. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ MC ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆವ್ರೇಜ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, see, 360, this is n, total cost of n units, and this will be 1 less, total cost of n minus 1. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆದು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ 360 minus 240. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಇದೆ. So if we manufacture one unit, what will be the additional cost? So 360 minus 240. ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 240 is the cost. We know that. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ 360 minus 240 will give us 120. Okay, then next take this one. 440 minus 360. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ n, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ n minus 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 440 minus 360 will give us 80. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 510 minus 440 will give us 70. Okay, then next 560 minus 510 will give us 50. 660 minus 560 will give us 100. Then 692 minus 660 will give us 32. And the last one, 960 minus 692 will give us 268. So we have calculated or computed the various elements of cost. So to prepare this table, we need to know the relationship here. So if we know the relationship, we can calculate the elements of cost. So this is a very important question if you take it from the exam point of view also, and also from the view of understanding the relationship between the various elements of cost. So ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So if you have liked this video, please subscribe, like and comment to my channel. Thank you.